Alors, on va procéder à la vidéo. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à cette conférence internationale sur l'urbanisation durable au Canada, en Chine et en Afrique. On tient à féliciter toutes personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette conférence et qui ont réussi à surpasser les contraintes y affectant celle-ci. Notre présentation parle du système de transport comme processus de développement territorial au risque de la ségrégation sociale, cadre de la conurbation de Rabat et Mara au Maroc. Les personnes qui ont contribué à ce travail sont Madame Amel El Gerari, Monsieur Oussama Ben Qran et moi-même Riyad Arrash. On est tous des doctorants au sein du laboratoire gestion des risques et développement territorial et on représente l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme du Maroc. Notre plan s'articule sur cet axe. Le premier est une introduction, puis on passera à la zone d'étude, citer la problématique, les contours de la problématique, la méthodologie suivie, les résultats et discussions. On terminera par une conclusion et on citera les références bibliographiques sur lesquelles on s'est basé. À l'instar des mutations socio-économiques, des transformations démographiques et de l'évolution des modes de vie, les tissus urbains connaissent de nos jours des recompositions socio-spatiales irrévocables. Parallèlement aux dynamiques urbaines évoquées, les espaces périurbains s'imposent avec beaucoup d'acuité, autant que territoire assurant la transition du rural vers l'urbain et permettant d'absorber la pression exercée sur les grandes polarités. Notre zone d'étude comprend la conurbation de Rabat-Temara et de sa zone périphérique constituée de quatre communes périphériques, à savoir Ain Attiq. Attends, je vais vous la montrer. Ain Attiq, Thamsna, El Mas El Khair et El Menzeh. En ce qui est de la conurbation Rabat-Temara, voilà Rabat et voilà Temara. Notre zone est délimitée par l'oued Bourgreg au nord, par l'océan Atlantique à l'est, par les plateaux de Sehul de Sidi Hiezer à l'ouest et par la région Kazastat au sud. Selon le Haut Commissariat au plan, la zone d'étude s'étend sur une superficie de 188 600 000 hectares et comprend presque 1 million d'habitants euh, qui y abritent. La conurbation Rabat-et-Mara a connu de profondes mutations spatiales et des bouleversements socio-économiques et démographiques importants entraînant l'apparition d'espaces périurbains hétérogènes. La zone périphérique de l'agglomération ou de la conurbation de Rabat-et-Mara est désormais confrontée à plusieurs enjeux et défis relatifs à l'accessibilité, au positionnement fonctionnel et à la qualité du paysage urbain. En effet, la croissance démographique et l'extension urbaine non maîtrisées ont généré une répartition inéquitable des ressources, une carence en matière d'équipement et d'infrastructures et d'une fragmentation du tissu urbain. La démarche retenue pour ce travail de recherche est l'approche hypothético-déductive. Il a été question de développer une double hypothèse fortement imprégnée des théories discutées et analysées à l'issue de la revue littérature. La formulation de cette hypothèse n'est rien que le fruit d'une confrontation entre les paradigmes et les doctrines ayant traité la problématique relative à la périurbanisation, à la ségrégation sociale et à la mobilité urbaine. Ces hypothèses théoriques feront l'objet d'un test empirique à travers une étude de cas de la conurbation de Rabat et Mara pour une éventuelle confirmation ou infirmation. Dans le but de mieux contenir le phénomène de périurbanisation, et d'appréhender le système de transport, il est question d'utiliser des outils comme le système d'information géographique, SIG, en haut, afin de mieux cartographier les phénomènes étudiés. Passons aux résultats et discussions. La périurbanisation, cadrage conceptuel et facteur explicatif. Il est essentiel de comprendre que la périurbanisation est caractérisée par un chevauchement entre les caractéristiques du milieu urbain et les spécificités du tissu rural. Les tissus périurbains sont caractérisés par un paysage diffus
conjuguant les aspects du milieu rural et les caractéristiques du milieu urbain, générant ainsi un manque d'identité territoriale. Ensuite, par la faible connexion du milieu urbain avec son environnement métropolitain. Il génère une relation de forte dépendance entre la polarité et ses périphéries. Et enfin, les espaces périurbains entretiennent des relations d'interdépendance et de fonctionnalité avec la centralité en matière d'accès aux équipements structurants et aux bassins d'emploi. La périurbanisation comme un phénomène multifacteur, exactement. Dans le but de mieux comprendre le phénomène de périurbanisation, il sera intéressant d'interroger les causes qui sont à son origine. On cite la croissance démographique qui est un facteur principal responsable du phénomène de périurbanisation. L'offre en matière de logement ne peut pas être satisfaite au centre du fait de l'incapacité financière des familles périurbaines. Les zones périurbaines sont caractérisées par une forte foncière relativement par une offre foncière relativement abondante par rapport à la ville centre permettant une expansion urbaine rapide. S'ajoutent aussi des avantages fiscaux qui permettent également d'attirer des investisseurs dans la périphérie. Et finalement, le développement des zones périurbaines qui est fortement dépendant du développement du système de transport, reliant les zones périphériques au centre, permettant ainsi d'accentuer le phénomène de périurbanisation. Où réside l'importance des transports en commun dans la conurbation. Il réside dans la connexion entre les entités territoriales de la conurbation, euh, dans d'assurer la continuité des activités de la vie quotidienne, car le transport urbain est d'une importance vitale dans la mesure où il conditionne la disponibilité des personnes, et de définir la structure spatiale de la ville. Les transports, de par leur organisation et leur fonctionnement, contribuent à la définition de la structure spatiale de la ville. Donc, on constate qu'il y a une relation entre la croissance spatiale et les systèmes de transport. La relation entre urbanisme et système de transport, pour le cas de la conurbation de Rabat et Mara. L'évolution du système de déplacement s'est caractérisée par la croissance de la mobilité quotidienne portant essentiellement sur l'automobile et sur le déclin en contrepartie des transports collectifs et ce qui a comme conséquence un allongement considérable des distances parcourues et l'éclatement géographique de la distribution des déplacements, entraînant ainsi un déséquilibre entre l'habitat et l'emploi. Face à cette situation, des actions de planification et de développement ont été menées à l'échelle territoriale. Tout d'abord par le SDO de 1995, par le projet urbain de Rabat de 2014 et la stratégie nationale de déplacement en 2008. Malgré ces actions, la conurbation Rabat-Temara connaît toujours des dysfonctionnements de l'armature urbaine caractérisés par des inégalités de répartition des équipements, des infrastructures et des emplois et d'une certaine anarchie dans l'organisation des transports. Cela est causé principalement par l'absence d'une vision qui relie les politiques de l'aménagement urbain et les politiques de transport. Dans le slide suivant, on analyse les caractéristiques démographiques et celles des transports collectifs en bus à l'échelle de la conurbation. Pour ce qui est des graphes qui représentent les caractéristiques démographiques, on a l'évolution démographique de la conurbation à droite et celle des zones périphériques à gauche. D'après les résultats du recensement général de la population et de l'habitat, on remarque une stagnation, puis une légère, comme vous le voyez ici, une légère diminution de la croissance de la population au niveau de la commune de Rabat, entre 1994 et 2014. Par contre, dans les communes périphériques, Ain Tiaq, Shamsna et El Mezan, on remarque une augmentation fulgurante durant les trois dernières périodes qui sont 94, 2004 et 2014. Cela s'explique par le fait qu'une grande partie du poids démographique de la conurbation migre vers son arrière-pays, qui est d'autre que la périphérie. Ainsi, les communes périphériques jouent un rôle d'éponge qui absorbe le surplus démographique que connaît la conurbation.
Ça, c'est une courbe de polarité pour montrer la concentration dans Rabat et Mara dans les zones périphériques. Et ici, on a la carte de transport collectif. Donc, sur les 17 lignes de bus qui longent le territoire, on a 4 lignes à Enacher. Mers el Khair, 2 lignes, Sel, El et Tlemcena. Et pour une ligne de transport à El Menzer. Cela s'ajoute, selon plusieurs témoignages, que la desserte est mal organisée, la fréquence n'est pas respectée et la tarification est élevée. L'offre de transport collectif ne correspond pas à la demande de la population habitant dans le cercle urbain. Les effets du système de transport en commun. Sur les phénomènes de ségrégation, on cite trois effets, à savoir que le système de transport joue un rôle à caractère social, ainsi que les transports et les réseaux viaires déterminent la valorisation des quartiers, car suite à la diversité de localisation des activités et par les réseaux, les échanges se facilitent en favorisant l'accès aux zones d'emploi et d'équipement. Ils peuvent ainsi contribuer à réduire la monofonctionnalité de certains quartiers, comme le cas contraire à l'accentuer. Et la coordination entre le système de transport et les services publics locaux. Pour conclure, quel que soit l'enjeu urbanistique, l'économie économique ou sociale, les transports en commun constituent une solution prioritaire aussi bien dans les pays en développement qu'en voie de développement. Ils consomment moins d'espace, polluent moins et coûtent moins cher. L'interaction entre les transports urbains et son impact sur le tissu social est un sujet bien complexe. La multiplicité des enjeux précités et leur complexité montrent que l'action en matière de transport devrait prendre une considération à la fois volet urbanistique et économique. Voici les références bibliographiques sur lesquelles on s'est basé et merci pour votre attention. Donc, allô? Oui, C'était un peu rapide parce que je n'ai parlé 12 minutes. Donc, j'étais obligé de parler vite. Et quand je parle vite, voilà, je dis pas tout. Mais j'espère que c'était clair, la présentation. Si vous avez des questions, ben, je suis là pour vous éclaircir. c'était très clair, c'était très clair. Je ne sais pas si les autres ont des questions. Moi, j'aurais une question, Oui, monsieur. mais j'attends les autres. Non? D'accord. Bon, j'ai l'impression que le développement périurbain a précédé, dans la plupart des cas, la mise en place des lignes de bus. Je ne sais pas si c'est le cas, où le développement domiciliaire a suivi l'insertion des lignes de bus. Je ne sais pas, parce que les gens ont... Monsieur, est-ce qu'il est parti? La ligne a été coupée. Bon, Voilà, elle est revenue. donc, la question était, est-ce que le développement domiciliaire précède les lignes d'autobus? Est-ce que ces gens-là dépendent des transports en commun parce qu'ils n'ont pas accès à une automobile privée, par exemple? Ou est-ce que les autorités avaient prévu le développement en périurbain en fonction de ce réseau d'autobus? Oui. La question que vous avez posée sur le développement périurbain, est-ce qu'il a précédé la mise en place des lignes de bus? Euh, Tout d'abord, pour élargir ou pour organiser n'importe quelle ville, on doit se baser sur des plans, des stratégies et des plans. Malheureusement, dans la plupart des pays, allô, vous m'écoutez? Allô? Voilà. On Oui, a des... malheureusement, dans la plupart des villes marocaines, il n'y a pas de plan de développement urbain ou de plan de transport qui permet d'organiser et de développer la ville selon son évolution démographique et son évolution d'habitat, de croissance urbanistique. Donc, généralement, la pratique, c'est on achète des lots dans les périphéries
les groupes immobiliers construisent leur terrain et après, on pense à insérer la composante des transports en commun, comme le cas de la ville nouvelle de Tlemcen. Et donc, quand je dis ville nouvelle, c'est une périphérie. La plupart de ces périphéries ont déjà eu plusieurs lots constructibles et habitables sans avoir des lignes de bus ou de transport qui permettent de les relier au centre. Donc, c'est après qu'on pense à investir sur les infrastructures de transport en commun. Mais le problème là, c'est la coordination entre les acteurs locaux, entre les communes et la région, entre les entités territoriales et les entreprises qui gèrent le système de transport. Il n'y a pas de coordination. Il y a toujours, on lègue la planification des transports en commun à des sociétés privées sans avoir une vision à moyen ou à long terme sur le développement urbain de la région. En conséquence, qu'est-ce qu'on a en conséquence? C'est le résultat d'exclusion et de ségrégation de la population qui a migré vers la périphérie, malgré elle, par faute de moyens de louer dans le centre ou d'acheter des logements dans le centre. Donc, pour revenir à la question, il n'y a pas une planification qui coordonne entre l'urbain, entre le développement urbain et celle des moyens de transport. Et c'est un point très essentiel qu'on essaie toujours de débattre dans notre laboratoire. Et voilà, on espère que les autorités territoriales pourraient traiter ce sujet bien en sérieux. C'est ça. Oui, allô? On a des problèmes, on a des problèmes de réseau. Je ne sais pas si chez vous, c'est la même chose. Est-ce que vous voulez que je répète? Non, non, j'ai saisi la réponse. Donc, les communes, qu'est-ce que font les communes? Ils créent la possibilité de construire à bas prix, c'est ça, pour Exactement. une population avec, disons, peu de moyens. Le problème, c'est que c'est pas ils donnent la possibilité de construire à bas prix, mais c'est la spéculation foncière qui a fait que le logement au centre soit si cher par rapport au pouvoir d'achat des habitants. Donc, quand on migre vers la périphérie, c'est beaucoup moins cher que dans le centre, mais ça reste toujours relativement élevé par rapport au marché. Vous voyez ce que je veux dire? La cause essentielle revient à la spéculation foncière. Donc voilà, mais dans un premier lieu, quand les communes ont la possibilité de construire dans leur périphérie, où est le rôle des transports en commun? Il faut avoir une vision stratégique qui permet à moyen et long terme de toujours connecter les différentes entités de la région entre elles. Mais on manque de cette politique n'est pas toujours élaborée. En 2009, il a été question d'élaborer un plan de déplacement urbain avec l'aide d'organismes, de bureaux d'études. Mais malheureusement, on est toujours à l'attente d'un plan de développement urbain qui permet de créer une certaine cohésion entre le centre, la polarité et les périphéries. C'est ça. Bon, intéressant. On peut sans doute continuer la discussion, mais j'aimerais bien, au cas où les problèmes persistent pour notre service Internet, je ne sais pas ce qui se passe, on vous reviendra peut-être sur cette question passionnante et qui touche à tout le monde, je pense. J'ai pas, I didn't see our second presenter. I am looking for him. And no. So, John, I have a question. Proceed. If we could, if we're doing questions now,
Could you act as a translator? Yeah, I think it's best. Yeah. Could you act as Okay. a French translator? Sure. Yeah. So I guess you made the point that transport and road networks determine the valuation of areas and neighborhoods. I guess it's no surprise then that low-income households end up living in such socially segregated areas where the cost of housing is low. So my question is that if transportation networks are improved for such areas and the valuation of the neighborhoods increased, what measures can we take to ensure that such low-income households can continue to afford the cost of housing in order to live in such places? So I guess it's a question of gentrification and how we can ensure that households can continue to live in those areas. Est-ce que je devrais traduire un peu? J'ai compris que d'après votre question, j'ai compris que s'il y avait un système de transport performant, est-ce que ça va déverrouiller le problème? Est-ce que c'est ça la question? Non, c'était plutôt le fait que le développement a lieu à bas prix parce qu'il n'y a pas de système de transport au moment du développement. Mais par la suite, avec l'introduction des lignes de bus et d'autres moyens de transport, les valeurs immobilières vont nécessairement grimper. Est-ce que les gens qui étaient sur place seront éventuellement déplacés par cette amélioration du service de transport? Déplacés vers où? Je ne sais pas, déplacés, Ah. mais déplacés de leur quartier qui n'avait pas de transport en commun à l'époque du développement domiciliaire. Bon, j'ai compris que avec l'avènement des moyens de transport dans les périphéries, est-ce que les gens ne risqueraient pas d'être déplacés ailleurs? C'est ça. Mais la base du problème avant la périphérie, c'est que les gens à bas revenus ou à moyen revenu n'avaient pas la possibilité d'acheter dans le centre ou de louer dans le centre. Donc, ils étaient obligés d'acheter dans la périphérie. Avec les moyens de transport, avec un système de transport performant, ils n'auront pas à se redéplacer vers plus loin. Le problème sera relativement réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Tout réside dans la connexion entre le périurbain et le centre. Si les transports en commun jouent ce rôle efficacement, on n'aura pas à redéplacer les gens, mais plutôt que les entreprises qui peuvent créer des dynamiques économiques pourraient s'installer dans la périphérie et ainsi créer des bassins d'emploi dans la périphérie. Et comme cela, les gens habitant la périphérie n'auront plus à se déplacer. Ils peuvent travailler dans leur bassin d'emploi, c'est-à-dire dans leur localité, sans avoir l'obligation de se déplacer. Si on a une attractivité économique tant dans la périphérie et dans le centre, le problème sera un petit peu réglé. Vous voyez est-ce que vous avez compris ma réflexion? Oui, moi je saisis. Owen, do you want a kind of interpretation of the answer here? Yeah, don't worry, I know it's difficult. No, it's not that difficult. It is, what he's suggesting is that, at least in the case of Morocco, those people at the periphery are not displaced unless there is an employment center, which comes maybe as a result of public transport investments. So when that happens and you get employment centers, then you get people wanting to live near those employment centers and possibly displacing that population. But he's suggesting that normally it is not a massive displacement of those people, modest revenues in the peripheral areas. Merci, Eric. Okay, will we move on to the second presentation? Ms. Amy Lee, looking at underground development. Technical support, if you can play the presentation. Gail.
I'm sorry, I'll just restart that to make sure there was sound. Yeah, no problem. Okay, so now today my topic is about how to re-promote sustainable underground urbanization for developed and developing countries in our modern history. And today's presentation includes two parts. Firstly, I will introduce United Nations policies related to urban subsurface, starting from the first resolution in 1981 to current progress in order to raise awareness of sustainable underground development. And finally, I will present some mega cities in Africa as case study in order to say, okay, it will be the next policy focus for underground infrastructure in order to foster resilient and advanced planning, including underground space in urban planning for our developing world. As we can see the red zone here representing the developing world, and it needs more focus to boost infrastructure development. So starting from 1981, the first resolution drafted by the United Nations Committee on Natural Resources about subsurface potential, this one was the first official voice for promoting the potential of subsurface space. And because it was caused by stressing concerns on population growth, urbanization speed, subsurface construction and surface construction, as well as availability of experience on underground space used in many parts of the modern world, means the developed world. And this resolution, you can find the original copy from United Nations Library. You can read through the text later on, but in this period, due to limited experience and knowledge on underground utilization in this early area, the general attitude toward the use of subsurface-based technology were focusing only on cost issues and financing difficulties. So the next year, in 1982, there was a first report released by the United Nations Sustainable Development Journal about subsurface functions, because this year there was a very important workshop organized in Stockholm. It's the United Nations Interregional Workshop on the Utilization of Subsurface Space. This was the first workshop organized by United Nations to discuss the issue of underground space. So it pointed out the need to investigate potential use of subsurface space in developing countries, means that in this second year of the policy, focus in move from developed countries to helping developing country. So they want to draw lessons and experience learned from developed country that had intensively explored the functionalities of underground spaces for transport and municipal facilities. And also very important, they pointed out that there are several suggested subsurface functions can be used by this developing country, including underground storage of food and commodities, water resources, petroleum and gas, and most importantly, energy production and utilization by using underground cavern spaces and facilities. And the next year, there was a first resolution adopted by United Nations Economic and Social Council about subsurface planning by another agency in the United Nations, and the true copy can be also downloaded from United Nations Library for free. And so this official adoption of the resolution on utilization of subsurface space by United Nations Economic and Social Council symbolize actually the international consensus for subsurface space as valuable natural resources for developing countries. And also in the same year, during the United Nations Development Program, UNDP's governing council's 13th session in New York, the Department of Technical Cooperation for Development, the DTCD, addressed also the importance of administering subsurface space for water supply for specific use. But only 20 years after the first resolution released by UN's Economic Social Council, the same council in 2004, they make the first statement about resources mobilization and enabling environment for
poverty eradication in the context of the implementation of the program of action for the least developed countries. So actually the policy of United Nations is moving from developed countries. So the second part of this presentation will be about case studies in Africa, because the developing world was covered mostly in the African territory. And now let's have a look at the potential of underground space development in some mega cities in Africa. About the potential of underground space functions, firstly about population. In some African cities such as Lagos in Nigeria, there are more than 10 million people, and with the world's highest growth rate, nearly 4% for the period of 2010 to 2025. So citywide the sewage system is very poorly organized and not controlled, so causing very severe urban health disasters happening in recent years, including the Ebola disaster. And also, using the subsurface resources can offer an opportunity to begin with the virtually untapped resources in these developing nations, because it's not developed. So we have the chances to integrate the development pattern. And so innovating Africans underground will be the next frontier and will be the next UN policy in order to promote sustainability of underground development. And but also, as you know, mines and quarries are common industrial legacies in Africa, and they have a high potential to be transformed into post-mining energy and water facilities in order to store energy resources and water resources, even food storage, and as well as urban farming and agricultural storage. And these functions in the underground can provide benefits to local habitat, which is very least developed and poor. And also in many overcrowded urban areas in Africa, such as slums, and over risky residential zones, such as earthquake and flooding zones, underground utility systems will be very important, and sometimes will be the only option for providing viable basis of energy supply, water supply, and communication supply, such as the case study I mentioned in my research paper of Lagos. So now I'm going to present some very interesting and important underground space projects in Egypt as exemplars of geospace development. For example, the Greater Cairo metro system, which was constructed in 1987 already, and it was extending into 4 metro lines, and is really the integrated cultural characteristic into the tunnel system. Metro system is very attractive, and also the historical engineering marvel, we can say, is a highly challenging engineering project. The Greater Cairo Wastewater Project (GCW), constructed co-financed by several countries in 1986, and also in Egypt there is a project going on about larger scale deep transportation projects, such as 2 vehicle tunnel and 1 railway tunnel locating deep to 200 meters below the historical Suez Canal, and this project is a very, very big project, and is considered as a great geoengineering challenging project. And also, we have to mention that groundwater resources in Africa is very rich. According to a survey of British Geological Survey in 2011, they indicated that nearly 50% of African cities can have easy access to groundwater, as indicated here. In the blue colored zone, the potential is very high in most of those regions, and the access can be less than 25 meters below the ground. So a vast territorial potential here of having high volume of groundwater resources, and the thickness can reach 100 meters. And according to the Journal of Nature,
they pointed out that groundwater harvesting technology for farming has been proven in the world and should be promoted for sub-Saharan African cities. So these represent an untapped potential in Africa to boost the urban agriculture sector, because for the least developed country, food and agriculture is the most important part, both for local people and for business. So urban agriculture can be integrated into future urban planning development strategies. So they can also make use of the groundwater stored and produced in the underground. And also some research indicate that Africa has rich geothermal energy, and also the food storage is very important, because food can be accessed only by people if there is a complete supply chain of food production to food storage and food distribution by transportation. If once well designed, food can be accessed to all the people, especially for poor cities. So in Africa, urban agriculture is a major economic activity for inclusive growth. So supporting storage facility for food and distribution infrastructure should be in place for all people in African cities in order to boost the economic growth. And also the climate is very special and hot in Africa, so a storing system is very important. According to a progress report of United Nations in 1986, the importance of underground storage development was already pointed out in order to keep food storage losses to a minimum for those developing countries in Africa. So to conclude the case studies for those I select in my research paper, I selected 2 case studies. So if you have time, you can have a read through those papers. Due to the time limit, I won't go through this line, but I would like to mention that in those 2 cities, climate change adaptation is very important, and it was considered as one of the key policy in the future development, and underground space can play a very important part. Also, I would like to conclude that great potential exists in African cities because they have rich groundwater, they have high capacity of geothermal energy, they have urgent demand for grain storage, and the urbanization driver exists for utility, metro, and wastewater treatment facility, and also climate change should be considered. And we can see here Lagos is lagging behind compared to Carroll. Carroll's proportion of population with access to pipe water and sewage is much more higher, but Lagos population is also high. So this city should consider infrastructure development in the underground space. So finally, I would like to conclude my presentation by raising 2 points, including the policy at a global scale and strategy at the local scale. We have non-stop progress in raising awareness of sustainable underground space, and we have built collaboration platform, and also we have to raise the importance of geological resource investigation in order to know the potential. And as we know, population is key driver, and so African will be the next policy focus. And also for the strategy at local scale, training and capacity building will be very important. But also we should use developed countries benchmark with a different development method in local countries, especially for least developed countries, they have their characteristic. And also we have to consider groundwater potential, energy and food storage functions in the underground, and as well as climate change considerations should be integrated into subsurface planning, such as flood water discharge. So this is my presentation, and on behalf of ICCCASU, following this conference in Helsinki, we will have to hold another conference in the World City State by organizing the 3rd ICCCASU Shanghai Global Summit to support the World City State in order to raise a public awareness of sustainable development, supporting United Nations. So welcome to join us. And this is my presentation. Thank you very much. Thanks very much, Amy, for an interesting presentation. Thank you. I think in the past, I'd always considered these as separate facilities. I'd never really considered underground development as a concept. So for me, it's quite new. I'd like to ask you a question on your research. I guess underground space is a natural resource and can be damaged by human activities. Such underground facilities,
quite hard to return them to their pre-construction condition. So as underground space makes a deeper impact on the environment than maybe surface facilities, what are the risks of using underground space? And like, how do you account for these risks or ensure the risks are mitigated in underground development? Okay, so in fact, it's a very interesting question because the question itself have a problem. To point out the definition about underground space, Jean is very familiar, but both of us is, well, we try to educate or raise awareness about using underground space. Firstly, underground space is not only a natural resources, because when we talk about geology, is natural resources, but once built or changed or modified, it's not more. It's no more a natural resources, but it's a built up facility. So means that, for example, a land parcel, imagine a land parcel, a square, a slot with a cadastral registration, etc. Below it, you can dip to 1,100 meters, but for a city, not everywhere you can build up underground space like a metro system, like a storage, etc. You have to choose the land below the ground to build. So means that for example, when we talk about underground space below city, yes, it's a natural resources from outsider, means from a very broad definition, but for us or for all the expert, for the practitioner, for the researcher, or even for the public in China now, they know underground space is not only about soil or rock. They know underground space everywhere. They publish underground space because they use the subway system every day. So means that yes, underground space, you can say it's the infrastructure instead of natural resources. When we talk about natural resources, it's natural soil, natural rock by definition. And because the reason I pointed out this because during my PhD, well, I finished my PhD in Switzerland. This is why we keep communicating with United Nations actually in Geneva. So when we talk about the underground itself, it includes underground space, means the infrastructure. So infrastructure means that you have the transportation system, energy system, utility, whatever in the future. Also, even the Hyperloop is an underground space. The Hyperloop itself in the United States now, the European Council, they're approving a standard to build Hyperloop across different European countries because they have different engineering standards. So underground space is an infrastructure, is about civil engineering. And you have groundwater, because groundwater, for example, in China, most of the cities in China, they use 20% of their the water resources from the ground. Means that 20% of the water resources come from the underground, and also geothermal energy, as you know, also from shallow and deep, and also the mines, geological mines. Means below the ground, below the mountain, everything we excavate, the mines, etc. It create a space, it create a cavern, then it can be reused or it's supposed to be used, etc. So by definition, from your first sentence, because we are an NGO actually, we pay attention to how to use the terminology. So once the terminology is correct, the stakeholder can be very well identified to find. So means we work always with different type of agencies, urban agencies. If we use the wrong wording on terminology, we can find the wrong person for the for different actions or solutions. So those conclusion is after years of communications with the municipalities and petitioners, urban agencies, that when we communicate with decision makers, we pay attention to the wording we use. So your second question will be how to when we use underground space. Yes, there will be risk also, of course. Firstly, the risk is the fire, because once a tunnel is built, perhaps especially for the cross country tunnels,
the car will spend a long time crossing the tunnel. For example, the tunnel between France and the UK is a very big tunnel, and in the tunnel design itself, it has to take into account about the fire evacuation. Because once fire happen, etc., another tunnel. Because when you drive, you see only one tunnel, but it's not only one tunnel. You have extra tunnels next to your tunnel, but you cannot see because it's concealed. Yes, for example, for the first risk for fire, they have already integrated into their civil engineering design to evacuate people from fire. So this is quite standardized by the industry. It's a very big industry eternally. It's a very big industry pioneered by Germany. And another disaster, for example, flooding. Is currently happening in China. Lots of metro systems they were flooded. It's a severe disaster, accident, or risk, and also, of course, during the construction itself, there are also industrial standards to require that the tunnels should be watertight. It should not allow water, especially groundwater, enter into the tunnel. But once the tunnel itself enter the city with a subway station, etc., it was the obligation of the subway station building design itself to require that once you build a metro station as a building, so a metro station is not a tunnel anymore, it's another terminology. So you have the tunnel and you go out, you have to link to a building. So this is the building design itself. And also, of course, flooding, discharge, industrial design guidelines. And you have to design the underground space to be to have protection against the flooding every 100 years or 200 years, etc. And each project, they will have this requirement. And I think disaster happening now for certain cities, certain subways. It was the, I think, responsibility of the constructor and developer, and also the construction permit approver. So it's actually not only technical problem, but it's also governance, management. Because once a city decided to invest in the subway system, etc., is a huge investment. And they should have the responsibility to ensure that it's safe, such as the road, such as the airport, etc., is the same. But the requirement will be much more strict and longer, because once built, it can be used for permanent time. If I can come up with other risks, I think maybe leaving things are like more broader risks for like the environment rather than the safety or protection risks. You know, even like using groundwater for farmers, they can lower the water table, which maybe can cause further flooding and things like that. Almost like not the safety issues. It's true. It's true. So so when we plan underground space, touching the aquifer, touching the groundwater. For example, in Geneva, so it's close to United States. For example, they have the Seva tunnel, but local people, they don't want the tunnel because they know, they are aware that they're using the groundwater for drinking use. So they say no for this transportation tunnel. So only after 30 years, the technical team, the consulting team approved that, okay, we'll move the tunnel lining above your aquifer. So the construction will be ensured that it won't damage your groundwater aquifer for drinking use, etc. Only 30 years later, yes, the local people approved that, okay, you can construct. So it was constructed, I think, the commencement of the project was restarted 5 years ago, I think, in Geneva. So I think it's a compromise also. Not only technical, but municipality, governance, social, public consultation, etc. So everybody should have a voice to point it's out. an interesting point. I guess there's always going to be costs and benefits for this, but I guess for smallholder farmers, like you showed in your presentation, the benefits must be huge for water access.
increasing So drought. it's like real estate development. Location is very important, but now here the location we talk about is about geological safety, geological security, or environmental security as the locational choice. So lots of research, because our association organize conference every 2 years. Every year we'll see the progress in this area. Yeah. So welcome to join us also, because we signed MOU with UN Habitat recently for second one. Yeah. So we know some of your colleagues already. Lars Dodo, he joined a lot our conference, and maybe we'll have next time join our conference. That sounds good. Well, thank you for your detailed answer. John, do you have any questions you might like to ask? So I saw something that links these two presentations that I just would like to mention, and maybe there'll be a comment on it. And that is the order of decision-making is really critical. While we can have the theory may be very clear, and in fact, our technologies may be clear, but the order in which we implement them becomes critical for downstream effects. I will try to say that in French. L'ordre dans lequel on prend les décisions sont critiques, en fait, pour les résultats qu'on va avoir et les nouveaux défis, finalement, auxquels il faut faire face à l'avenir. Donc, le processus de décision est très important. Dans le cas de Lagos, je vais mentionner, parce que je l'ai entendu il y a quelques jours, il y a quoi? 500 000 personnes qui migrent dans Lagos chaque année. Alors, et la ville est presque entièrement, the city is almost in 2 floors, and there are 500,000 people who move to Lagos every year. And the city is on basically a swamp. I mean, it's very soft. So we have this rapid development of this huge metropolis that will need this underground infrastructure, but it becomes increasingly difficult as the development occurs. Et ça doit être le même cas au Maroc, sauf que peut-être le rythme de développement n'est pas à ce niveau de Nigeria, mais quand même, l'immigration dans les grandes villes du Maroc est considérable. Et donc, il va générer des problèmes. Et bon, qu'est-ce qu'on fait? On repousse le problème à l'avenir, on dit on va régler ça à l'avenir. Hein? OK. Moi, j'ai une petite question. C'est que investir dans l'underground, dans les sous-sols, et c'est très bénéfique pour l'avenir. Bien sûr, on pourra par la suite bénéficier de ces infrastructures pour gérer les ressources hydriques, pour gérer les transports dans les métros, par exemple. Mais là, la question qui se pose, c'est la question financière. Est-ce qu'on a le financement et l'argent nécessaire pour financer ce genre de grands projets? Parce que dans les pays en voie de développement, c'est pas évident. Et avoir ce genre d'investissement entraîne vers une dette à moyen et long terme. Donc, on se repose toujours la question du financement de ces grands projets, vu l'incapacité financière pour les aboutir. Et la deuxième remarque, c'est que ce que vous avez dit, monsieur, c'est sur les décisions prises par la scène politique et par les décideurs locaux. Est-ce qu'ils ont envie ou est-ce qu'ils ont la motivation d'aller vers un avenir développé, ou alors est-ce qu'on va rester toujours en train de chercher des alternatives pour couvrir la grande question qui est celle du développement? Voilà. J'ai saisi On est toujours en ligne? Oui. D'accord, d'accord. Je n'ai pas saisi les derniers mots. C'est la première, c'est sur le financement. Oui. Ça va pour le financement, c'est les décisions.
Et la deuxième, c'est pour les décisions politiques. Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique pour prendre ce genre de décision, ou alors est-ce qu'on retarde toujours et trouver d'autres alternatives, comme vous l'avez dit, aller jusqu'au bout du si portable. Voilà, c'est ça les deux remarques. Ouais, c'est bon. Ouais, j'aime bien cette réponse-là. Amy, you might have some comment on this question? So on my first slide, I mentioned that even United Nations, they point out the potential, but they said cost is the first issue that every country or developer consider, and also financing. So this, well, you can refer to the Carroll project, the Greater Carroll Waste Management Project is financed by several countries, by several developed countries. So yes, the financing should not be local. I think help those least developed countries, because I think why you're happy to base in Nairobi, I just imagine, because I think it's the priority of humanitarian or our our earth. We as I was born in China is a developing country, but now no developed country say China is developing country, because such the metro line was extending. Why it can be extended? Because it's financed by the government. So it's the National Reform and Economic Agency that they approve the services, and it's really a top-down process. So each country is different, but I think for the focus in Africa, for example, for the most least developed country, like we give humanitarian aid, we give financial help, like Belt and Road Initiative, etc. I think all those initiatives is trying to help them to finance their life and their infrastructures. Okay, very good. Thank you for that answer. I think before they shut us down, which is coming in a moment, we've lost you, John. You can hear me? Again. You can hear me. He's okay. coming back now. Okay. You're back. We got shut down. You're back again. Yes. now we're really going to shut down. So thank you for this quite stimulating exchange. Anyway, j'ai beaucoup appris, comme toujours. J'apprends beaucoup de choses par ces sessions. Et merci de votre participation aujourd'hui. On se reverra sans doute. We'll see each other soon. Okay, thank you. Thank you. John, Owen. Thank you, guys. À la for your time. prochaine. Merci Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.